Paano mo ma-describe ang mga pang-aladlaw nga gamit mo sang technology? Ginapanami o ginapakalain bala sini ang imo kabuhi? Para sa imo, may tsansa pa bala nga magabag-o ang relasyon sa mga tao subong sa technology? Sang-ayon ka bala sini or hindi? Dali na kag sabton naton ang mga pamangkot nga ini. One click, one chat, one call. In our society today, we often forget that there's still so much time outside of our cell phones. While the rise of technology has allowed us to do everything conveniently with just a few clicks. It has also made us lose appreciation for what we have in front of our eyes, for what we have around us. Ay, Dan, puro na ako sa cellphone niya. Hindi na ako mastorya. Dili sa alert ko yun, is parang hindi na lang. As long as... Dili. Mabigyan. Ito. Sa baba. Uy, tama na lang yung nambang. Ba't may na lang ako sa cellphone? Kasi na lang. It seems like we're slowly losing grasp of reality because the internet and technology seems to have the answer to everything. You need a recipe, just search. Need to ask someone about an important event. Just chat. Need to let someone know right away? Just call. Advancement of technology has not only been beneficial for us, it also has a negative side too. There is now misinformation, disinformation, and the easy spread of fake news all over the social media platforms. Ano ang ba mas epekto sa technology sa ating subukan? Para sa akon, bilang isang estudyante, ako bilang nabulig sa technology sa akon. Kami nakakita ginatawag ng phones, laptop, projector, kag iba pa. Kaso, ang iba ni tao, nabuso nila ang paggamit sa technology, muna nagkaka-addict sila. Para sa akon, naglupos iba ng atong kabuhi kay daw kadali lang. Yung pindot-pindot kay ara lang dayon nimo na pangita. Galing daw na-realize ko man nga ang mga attention sa mga produkto sa teknology ta na lang permi gabutang. Hindi man mayo kay daw ginakaon kita sini. Hindi ta lang ma-realize pero nalilipat na magtanaw sa mga sa palibot natin. Technology has truly had a profound impact in our lives, shaping the way we communicate, work, and interact with the world. However, as society continues to grapple with the effects of technology, it is also important to foster digital literacy, critical thinking, and media literacy skills. By developing these abilities, individuals can navigate the digital landscape more effectively, striking a healthy balance between the virtual world and the real world.